Shaji. So formally, we will be starting. Very warm welcome to the secretarial course, and those who have joined us from the YouTube, if they want to join over the Zoom, so they are more than welcome. So that it is better for you to directly interact while we are into the activities. So, on today's lesson, we have got two, three things which we will be discussing. One is the reinforcement, which I always do whenever we start with the course, what we have covered so far. So, we have a clarity now that what duties, the role of the secretary, you can say the roles and responsibilities in an organization, who is a secretary, what does he or she has got to do in the specific job role, then key responsibilities overview. We are going to take a look more concisely into the key responsibilities today. I'm going to share some clips with you as well so that you have more clarity on this role while you want to take up this role and in your profession as a secretary to any organization or any job role. The position which of secretary or executive assistant is basically the same role which a coordinator has to do, but it has more at length responsibilities and accountability as well. Core responsibilities which we spoke about is handling correspondence, emails, calls, and letters, scheduling and managing calendars, organizing meetings and travel, then filing and record keeping, and office coordination. These are the few parts of basic core responsibilities, and we are just gonna have more concise look into it so that you are have a clarity. And I'm going to do some Q&A also with you on this one, that what are the core responsibilities and what are the role of this specific person has to disseminate in a specific situation. So we have discussed it at length, although, but still, before we move on to the essential skills, which is very, very important to understand, I just want to have a quick overview of this core responsibilities thing. So for this, I'm putting you on to a clip. This video clip is an international setting where we are going to see that how this job role is been taken care in an environment of international standards, right? So I would, you know, be in a way would be more. It would be more, in a way emphasized in that clip. So I look forward that you can take down some notes from this clip, and then we'll have a formal discussion also on this, the secretary duties and responsibilities. So while I'm putting you on this clip, again, I would say that you can write down some notes of the same with you. Like you can make points while you go through this one. Then I'm going to take you through that how it works, right? So now the secretary duties and responsibilities. We will be having a quick overview, and again, I'm repeating, kindly try to make some notes so that while we are discussing it on going on unmute, we have more clarity on it. So please do let me know if you are able to hear it. A secretary plays a Can you hear? Yes, ma'am. Uh, Okay, thank you. A secretary plays a crucial role in an organization, handling various administrative and clerical tasks to ensure smooth operations. Here are the typical duties and responsibilities of a secretary. General duties and responsibilities. Managing communications. Answering and directing phone calls. Answering phone calls in a polite and professional manner. Screening and forwarding calls to the appropriate person or department. Handling correspondence. Managing incoming and outgoing mail, emails, and faxes. Sorting and distributing incoming correspondence, preparing outgoing mail, and ensuring all communications are handled promptly.
taking messages and scheduling appointments, recording messages accurately and ensuring they are delivered to the right person, managing the appointment calendar, scheduling and confirming appointments, and preventing scheduling conflicts. Over here, I will just would like to tell you the first point that you have seen, that answering and directing phone calls. So screening is basically the process where you are taking a phone call and trying to find out that who is on the other side of the phone. The person who is calling is not just a spam or an uncomfortable call which is forwarded to the CEO or GM or the respective person whom you are reporting to cause any kind of inconvenience. So screening basically falls into the category where you are going to talk to the people. You are going to first analyze that who is on the other side and then connect the call with the person for whom it is meant to be. And it is better that once you receive a call, then what you have to basically do is, I'll be showing you one mock call as well, that you ask the person that who are you? May I please know you? Can you please introduce yourself? So the person is going to tell about him or herself, then take down those notes and then ask the purpose. Would you please tell me that what is the purpose of your call? What exactly you want to discuss with the person you are calling for? And Try center mm, brand. Yes, sir. Inne nokta What? by Haladan. Okay. Somebody is on unmute. Please mute yourself. So that is, how things work. Once you note down the message, then you communicate it to the person for whom the call is meant. How will you communicate? There are two things, two ways of doing it. You can note down that message on a piece of paper and go to the office of the person and push it in front of the person on the desk if he is already or she is already in a call or busy. Otherwise, you can call yourself and then tell that there is a call from such and such person. Would you like me to connect you, or would you like me to speak later? In during this whole phase, you are going to place the person who is calling to that particular person on hold, right? And you can ask him, would you please like to hold for a minute? And then you can do that way. Correspondence is simple. We have discussed it a lot. Taking messages and scheduling also we have discussed, and preventing scheduling conflicts. This means that, let's suppose we have got a class at 2 o'clock, and at the same time you have got a class for the computer also. I'm just giving an example. It is not like that, but just in case. So that is called the conflict because you want to attend both the things. So how will you manage? So what we do is that we schedule these classes, these courses, according to your convenience as well as the teacher who is going to teach you. But there should be no conflict, that the person who wants to take up both the courses or the similar courses can be part of that course. So this is how they do. So over here, what we will be discussing a while ago, after we are done with this video, that I would be requesting you, any one of you, to tell me that how to answer and direct phone calls and how to handle correspondence, taking messages and scheduling appointments likewise. Okay, so be sure on these a few things. Okay, I'm continuing with the video. Scheduling and coordination, organizing meetings, coordinating and scheduling meetings, booking meeting rooms, and arranging for necessary equipment or refreshments, preparing agendas and taking minutes, creating meeting agendas, distributing them to participants, and taking detailed minutes during meetings, ensuring minutes are accurately recorded and distributed after the meeting, travel arrangements, coordinating travel plans for staff, including booking flights, hotels, and transportation, preparing travel itineraries, and ensuring all travel-related documents are in order. Document management, filing and retrieving documents, developing and maintaining an efficient filing system, both electronic and physical, for easy retrieval of documents,
regularly updating and organizing files to ensure they are current. Document drafting and proofreading, drafting letters, memos, reports, and other documents. Reviewing documents for accuracy, grammar, and formatting before distribution. Maintaining records, keeping detailed records of various business activities, including employee records, client information, and financial documents. So over here, as I discussed in my earlier session also, that filing and retrieving documents. Filing is one thing that you are placing relevant documents in a relevant file and then in placing it in the folder, in the cabinet, in the drawers. There are different categories of cabinets also. I will be showing some pictures on to you as well so as to have an idea. Likewise, we do in our own house, home as well. Must be having a library, so you can place we are placing books, but over here these are the files, like the way you used to put your books and your folders and all. So this is how it goes. Now moving forward to the efficient filing system, like both electronic and physical, for easy retrieval of documents. Electronic is which is a soft copy. As I said that day, I think Adnan was asking me about the soft copy. So soft is electronic, which is email kind of a letter, which is in PDF, which you are either in Word document or a presentation, which you are saving on your desktop, laptop, or on your mobile phone as per the requirement. But in this case, this is completely meant in the office scenario of a secretary where both category of, because there are normally systems or the heavy duty laptops being placed in the office, so all this document has to be available in electronic way. Like some people use Dropbox, there are different drives. Like in our offices there is a Dropbox, cloud is also there. So that is the place where electronic documents have been placed. And physical is something which you can hold in your hand, which is like kind of a file. It is a folder in which you have placed the documents, taking out the printouts, either books or other documents. Something was online, like look at this presentation, which you can see on the screen. If I take out a print of that and place it in a file, so that will be electronic to physical, like soft copy to hard copy. For easy retrieval of documents, regularly updating and organizing files to ensure they are current. What is to be regularly updated? Mainly when somebody, there is a new joiner from the employee perspective or the organizational chart. So this is the duty of the secretary to update the organizational chart, the hierarchy, where that how many people are working. Maybe there is a new joiner in XYZ department, so one has to update that information in the file, either electronically or either physically. If you have to write it down and then take out prints, or likewise, because you cannot 110% always depend on the electronic stuff, because in just in case if you lose the documents due to some mishap, or there is a server error or something like that, there is a meeting being called out and the relevant reporting line of yours, maybe that CEO or the GM, they need that copy. So they need to have that. So what will you do? Because you don't have the electronic backup. So to keep the backup, you have to always ensure that you take out the print and place it in the folder. Document drafting and proofreading. Drafting letter means that writing down the letters. These letters are obviously official letters. It can go to any embassy. It can be travel log. It can be information which is to be sent to other clients for their some kind of contract, legal documentation and all. So proofreading is something which is a response to some letter which has been sent by government authority to the organization, maybe about paying taxes, maybe about the quality assurance audit or something. So that response has to go in a hard copy form. In that case, what we are going to do is that letter or something which you have written, you will write it down. Writing is the draft. Then get it proofread. Proofreading is that there is another person in your team who has to read and check for the grammar, spellings, and all. And if it is electronic, so it's very easy. You can just undergo.
the electronic check, as I spoke in, I think earlier with you as well, that you can always place it in the word in form, go for spell check, go for grammar check, and get and ensure that the letter is written well, and the letter sequence is also good, which you have learned in your school how to write a letter, official and personal. So I'll be talking on letter writing a bit in the same thing. Coming to the memos, memos is a different story again. Like drafting letters and memos are two different things. Memos are informative letters which are sent internally most of the time, sometimes external also. A good example can be that you must have seen that once the holiday is announced in any country, so there is a letter being sent out by government, which we call notification. So memos are likely the notifications, just like the notifications, info to be disseminated to whom, then the people who are to be addressed is written, then there are the addresses and the people involved who are to be informed directly, should be part of that decision, have been mentioned. So we are going to have little bit more on drafting letters, memos, reports, and other documents as well for your accuracy. So reports is again something which you are reporting what happened, how it happened, and what was the thing. It is kind of a example would be like the news reporter who reports the incident that what happened actually. But in that case, it's all the report which is either visual or verbally he's doing. But in this report, you have to bring the evidence, proofs, attachments, and all, which you have to do both ways, electronic and physical, and place it with other documents. Reviewing documents for accuracy, grammar, and formatting before distribution. Formatting is very, very important. If you are writing down something, if you can recall in your emails that I have spoken a bit on that, that formatting is very important, like capitals where there should be capitals, where there should be these should be in bold and all. So before distribution means that you are going to send it across to the people who need to read it or do likewise. Maintaining records. Record keeping is the detailed records of various business activities, which include employee records, client information, and financial documents. Which employee records, what will be it will be carrying? Maybe their visas, which are placed in CEO office normally, their contracts, their job roles related to that, that they have this responsibility, how many people are working in the organization, the workforce. So the meetings which that top leader of the company, maybe that CEO or COO, CPO or GM, they ask the relevant departments to and keep them informed that what is going on in their respective department from the employee perspective. Log kitne hai, so client information likewise, like which clients we have, what kind of the contract do we have with the client, legalities, is that contract signed, agreement is done or not. And the financial documents include the budgets, that this is what it is and all. Now, moving forward to the next one, let me just play it for you so that you can hear it as well for emphasizing it. Office management. Ordering supplies. Monitoring office supplies inventory and placing orders to ensure stock levels are maintained. Negotiating with suppliers to get the best deals. Office equipment maintenance. Ensuring office equipment, printers, copiers, fax machines, etc., is well maintained and arranging for repairs or replacements when necessary. Office organization. Keeping the office environment organized and professional. This includes managing office layout, seating arrangements, and ensuring common areas are tidy. Financial tasks. Basic bookkeeping. Managing petty cash, recording expenses, and processing invoices. Keeping accurate financial records and assisting with budget tracking. Expense reporting. Collecting and verifying expense reports from staff, ensuring all receipts and documentation are complete and accurate before processing reimbursements. Assisting with budget preparation. Helping with the preparation and monitoring of the office budget.
This includes tracking expenditures and reporting discrepancies. Supporting executives and staff. Assisting executives. Providing high-level administration. Supporting executives. So I'll be speaking a little bit on a few points about the basic bookkeeping over here. So bookkeeping is actually that petty cash. What is the petty cash? Petty cash is the amount which is required to purchase something immediately. Immediately means that let's suppose there is a visit to CEO office or the GM office likewise, and you have to get something purchased from outside. And that can be tea, coffee, that can be some maybe a folder is required, a specific stationery item is required, papers for printout have been finished and you need to purchase more and put those in that meeting, or small little things like which are you can say below 1 lakh likely, or maybe 5 lakh. It depends that what how much the budget that office has kept for this. So petty means small, so cash. So this is the cash which one has to keep. The secretary has to sometimes send the office boy, the PN, to get something purchased from the market immediately. Like maybe if you have arranged tea and coffee for someone who is visiting the CEO office, but the person says that, oh no, I'm so sorry, I don't want to have tea or coffee. So you have to quickly arrange for maybe mineral water, maybe a drink for the person, or a specific category of something which he eats and which you have served. So these small little things. Maybe during the meeting they need to have some board markers. They need to have printer papers which are colored. You had the white ones. Small little things which are of the office use. So for that he need to have she or he needs to have, like I mean the secretary needs to have the petty cash in hand, something which can be used. Recording expenses, this is not the recording which we do for Zoom recording or audio recording. This is record keeping, like keeping a record, keeping a kind of backup or proof of something which has happened, which is expenses, like how much amount we had and how much the spending had been. Let's suppose the petty cash was 100,000, 1 lakh with the secretary, and the purchases at the end of the month had been of 20,000. So remaining 80,000 is in hand, and 20,000 expenses she or he has to show on a piece of paper in form of maybe an Excel sheet, or if there is a register kept in which she writes and maintains it handwritten. So that is where she has to place it, because later on the finance department is going to, ask about it, and she has to provide the detailed report to the CEO, or the leading person, I will say, of that department, of that organization, I mean. And then with budget tracking, budget means that this was the budgeted amount and my spendings have been within the budget. Or sometimes, let's suppose it was 100,000, but the expenses led to booking of the travel, maybe buying something which was pretty expensive, and the purchases were more than 100,000, maybe 1 lakh 20,000. So above, over and above was 20,000. So she or he needs to have the bills in place that see this much was the spending which I did, and at that time I paid from my pocket or I arranged it from somewhere else or whatever. So that has to be there. Expense reporting, collecting and verifying expenses reports from staff. Now, reimbursements means that the company pays you back. Let's suppose that we have arranged, travel of someone. Somebody came to visit the office officially, and then what happened that on the way back, his or her car was not functioning properly, खराब हो गई वहाँ पे, you had to stop it there, और वो लेके नहीं जा सकते. तो then what you will be doing, that you are going to arrange the vehicle. अगर आपकी ऑफिस की अपनी गाड़ी है तो maybe you will be sending that, but in case अगर नहीं है, then from other vendors, कोई भी, चाहे वो करीम हो, चाहे उबर है, like in drive है, और कोई भी, any of those you have to arrange. So payment will be done by you. अब वो payment जो होगी, that you have done in at that time, let's suppose you didn't have much cash available, so somebody did expenses from the pocket, like you did the spending from your own money.
So that money will be returned to you, will be the reimbursement that will be given to you back. But for that, you need to have the proof bills with you, which you can present, and then you can process the reimbursements. Assisting with budget preparations. A budget preparations may the CEO, which office has to be a support to that. Also, helping with the preparation and monitoring of the office budget. This includes tracking expenditures and reporting discrepancies. Discrepancies क्या होती हैं? Discrepancies are basically the flaws, mistakes या कोई gaps होते हैं जो रिपोर्ट में नहीं आते आपके सामने जैसे मे बी अगर एक्सपेंसेस जो थे दैट एक्सपेंडिचर्स यानी एक्सपेंसेस जो थे दे वर लाइक supposed to be of 10,000 but they are somehow coming to 12,000 15,000 तो क्या reason हुआ उसका for that there is a budget which is prepared and she or he has to be part of it, right? So this is how it happens. Now let's move forward. Supporting executives and staff. Assisting executives. Providing high-level administrative support to executives, including managing calendars, preparing reports, and coordinating meetings. Administrative support. Assisting other staff members with various administrative tasks as needed. This can include data entry, report preparation, and customer service. Handling confidential information. Managing sensitive information with discretion, ensuring confidentiality is maintained at all times. Now, again, see, these all points which we have already covered, as I told you earlier, that I wanted to reinforce these duties and responsibilities before we move on more towards how you will be practically doing it. So, these all points are the same. Assisting executives. Executives are the people who are the support for the administrative tasks and all. So their calendars, why the person will be maintaining their calendars? Their calendars means that arranging the meetings with the CEO or GM of that organization so as to take the things forward. Reason being that it's important because they are performing different job roles to enhance or to get the profit for the company. So, what is the level which has been so far achieved? How much work has been done? What is left? What is yet to be done? So that kind of thing we have to consider that it has to go that way. Confidential information, as I spoke earlier as well, that it is very important that whatever the information about the projects, about the profits, loss even, so is within the CEO office should retain over there only. Why? Because obviously, if let's suppose there is a loss, so that loss should not go to the employees because employees will feel then that maybe to cover up the loss, the CEO or the GM is going to take out the staff. So there is going to be a kind of a disturbance or kind of inconvenience around around people. So these things are to be handled in a confidential way, should not leaked out. Likewise, administrative support, as I earlier said, data entry, report preparations, and customer service. Remember, I spoke about it that customer service also we are going to cover in the same because it also falls into the category where responsibilities of the secretary comes up. So from sporting executives, let's move on what another 2 3 points to understand it forward. Specific duties by industry. Legal secretary. Preparing legal documents. Drafting legal documents such as briefs, motions, and subpoenas. Ensuring all documents comply with legal standards and procedures. Conducting legal research. Assisting with legal research by gathering and summarizing relevant information from legal texts, statutes, and case law. Scheduling court hearings. Coordinating court appearances and meetings with clients, witnesses, and other legal professionals. Medical secretary. Managing patient records. Updating and maintaining accurate patient records,
including medical histories, treatment plans, and appointment details. Handling billing and insurance claims. Processing patient billing, handling insurance claims, and managing payments. Communicating with insurance companies to resolve any issues. Coordinating with medical staff. Scheduling patient appointments, coordinating with doctors and nurses, and ensuring all necessary medical equipment and supplies are available. The role of a secretary is vital for the smooth functioning of an office. They provide essential support that allows other staff members to focus on their core duties, ensuring overall productivity and efficiency within the organization. So this is, where what I was, looking forward to have been discussed with you. तो अब इसको थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव पे भी देख के समझ लेते हैं दोबारा से कि व्हाट द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन। हमें बेसिक अगर एक ओवरव्यू लेना हो ना कि इस जॉब में क्या आप कर रहे होंगे, तो बेसिकली रोल इज वेरी क्रूशियल, बैकबोन का रोल है। जैसे एक शख्स की बैकबोन जो होती है वो उसको हेल्प करती है ना खड़े होने में, इसी तरह जो सेक्रेटरी का रोल है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए, उसके डे टू डे सारे काम करने के लिए एक बहुत सपोर्ट सिस्टम होता है। बिकॉज ये एक मेन ऑफिस होता है जो कि एक जिस तरह से समझ लें आपके ब्रिज होता है बिटवीन दी टॉप मैनेजमेंट जो कि सी लेवल है उसके और बाकी तमाम मेंबर्स ऑफ द स्टाफ के। इवन समटाइम्स जो एक पीएन है या एक फील्ड ऑफिसर, ऑफिसर तो है ही है, फील्ड स्टाफ भी जो है ना वो भी आके कोई इशू डिस्कस करना चाहेगा तो वो भी सीईओ के सेक्रेटरी के पास आता है, उनसे आके कहता है कि जी मेरी मीटिंग करवा दें, मुझे ये इशू है, लेट्स सपोज सैलरी इशू है, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है। और कई दफ़ा वो लोग एचआर से पूछ के या कई दफ़ा एचआर को बाईपास करके भी डायरेक्टली आ जाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली सीईओ का ऑफिस तो वही होता है ना कंपनी के अंदर ही, कहीं अलग तो नहीं होता, सब लोगों को जो है वो लेकिन पास बाय क्रॉस करके सेक्रेटरी को आगे जाना होता है। इसलिए सेक्रेटरी की जो है पेशेंस लेवल, उसका जिसे कहना चाहिए उसके टास्क ओरिएंटेशन उसकी, फिर इसी तरह से जैसे मीटिंग्स की हम बात कर रहे थे फाइलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग में, सो उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रिकॉर्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन सब चीज़ों पे सेपरेटली भी बात करती जाऊंगी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड हेल्प यू डू दैट। फिर हम मीटिंग ऑफ द मिनट्स पे को लिखेंगे भी ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट भी दूंगी जिसको के ऊपर आपका टास्क होगा बेसिकली, और वो आपका जो एग्जाम है वो उसी टेस्ट पे बेस्ड होगा, क्योंकि ये टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम थोड़ा सा आपका डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू दी रेगुलर एग्जाम्स जो बाकी कोर्सेज में आप लोग करते आ रहे हैं या देते रहे हैं, जो लोग बाकी कोर्सेज से आए हैं जो सिर्फ इसी में ही हैं और आइदर यूट्यूब से कनेक्ट हो रहे हैं या यहाँ से तो यहाँ पे हैं, तो उन लोगों को भी आइडिया है। तो ये थोड़े से टेस्ट पेपर्स के एग्जाम पेपर्स असाइनमेंट बेस्ड होंगे और थोड़े से डिफरेंट होंगे, मोस्ट लाइकली ऑन स्क्रीन बेस्ड भी हो सकते हैं। तो और शायद वाली बात है कि हम इन किसके एग्जाम्स को दो ग्रुप्स में करें, शायद इसलिए क्योंकि अभी मैं इसको देखती हूँ कि हाउ डू यू टेक इट फॉरवर्ड, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी बनती है किस तरह। अच्छा, इसके अलावा जो एसेंशियल स्किल्स आ जाते हैं बहुत ज़रूरी हैं हर पर्सपेक्टिव से, वो कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जैसे आपको अब जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चल गया है कि सेक्रेटरी की पोजीशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग इसी वजह से है कि इसमें काम तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक अथॉरिटी भी है, बड़ी उसको एक प्राइड फील होती है कि मैं जो है सेंट्रल फिगर हूँ इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है और वो ये ज़रूरी है कि आप इसके जॉब रोल को जब समझ लेते हैं तो जो आपको इसी वजह से मैं बता रही थी उस दिन भी कि ये हाईली पेड जॉब्स हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द जॉब रोल, हाउ थिंग्स वर्क, वो किस तरह चलता है सब कुछ, मतलब ये बेसिकली कैसे आपने इस रोल को अदा करना है। तो उसके लिए इस कोर्स में हम सारा कुछ ही कवर कर रहे हैं, बट आप लोग जो यूट्यूब से सुन रहे हैं अगर वो यहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन होता ही है, मैं पूछती हूँ अभी क्वेश्चंस आप लोगों से तो आपको अपनी क्लैरिटी होगी एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस एज वेल। कम्युनिकेशन स्किल्स पहला पॉइंट है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से भी
میں نے بات کرنی ہے ابھی اسی میں ہی آپ کے ساتھ کہ کیا سکلز ہیں. تو بیسک اگر اوور ویو دیکھا جائے کمیونیکیشن سکلز کا، تو کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے ٹو وے گفتگو، یعنی کہ آپ سنیں اور پھر آگے سے آپ اس کو رپلائی بھی کریں. اس میں ریٹن کمیونیکیشن آ جاتی ہے، ای میل بھی آ جاتی ہے، لیٹرز آ جاتے ہیں، رپورٹس آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ بات جو آپ فون کال بھی ایون آ جاتے ہیں سب کچھ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت بہت امپورٹنٹ ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے. ٹائم مینجمنٹ پہ بھی ہم نے ان ڈیپتھ بات کرنی ہے اس کے بعد نیکسٹ لیسن میں، اور اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے ایسے اسکلز ہیں کہ اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جب ہونی ہے وہ تبھی کی جائے، تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے نا ہینڈل بھی کر لیں، اور وہ ٹائم پہ سبمشن ہیں جیسے کچھ ڈیڈ لائنز ہیں ان کو میٹ کیا جائے، ٹارگیٹ جو دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے مطابق. اسی طرح سے ٹاسکس بھی بنتے ہیں. ٹاسک کا مطلب ہوتا ہے جو جس کا کام ہے وہ الوکیٹ کیا جاتا ہے، ایکشن پلانز ہوتے ہیں اس کے، وہ ڈسمینیٹ ہوتے ہیں، ہر کسی کو اس کا جاب اسائنمنٹ دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کام کر لیں. اس کو پھر جو ہے رسپیکٹو ٹائم لائن میں اتنے ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کے ساتھ باقی دوسرے اور جاب ٹاسک جو ہیں وہ بھی ایسوسیٹڈ ہیں. اسی لیے ٹائم پر دینا اور اس کو ٹائم پہ ختم کرنا. اب کئی اگر ایک سیکٹری کی پوزیشن پہ کوئی ہے اور اس نے ایک ٹاسک سی ای او نے اس کو ایڈوائز کیا ہے کہ جی یہ کام جو ہے یہ آپ اس اسٹاف ممبر کو یا اس مینیجر کو دے دیں. اب ہوا یہ کہ اس نے وہ ٹاسک اس وقت اپنے پاس کہیں نوٹ ڈاؤن کیا، بعد میں اتنی ساری اور چیزیں آ گئیں کہ وہ بھول گیا یا بھول گئی بتانا اس مینیجر کو. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹاسک لیٹ سپوز اگر 2 تاریخ کو بتایا گیا اور اچانک اس دن جب اس کی ڈیڈ لائن قریب تھی تو اس کو یاد آیا یا اس کو اس ٹاسک پہ فالو اپ ہوا، تو آلریڈی جو ٹاسک سبمیشن ہونی تھی وہ 20th کی تھی، اور اس کو یاد آتا ہے کہیں سے جا کے 18 تاریخ کو. اب وہ 2 دن کے اندر وہ اس مینیجر سے کہے کہ جی آپ مجھے یہ بس کر دیں کیونکہ ڈیڈ لائن یہ ہے، تو یہ رانگ ہے نا، کیونکہ آپ کی غلطی تھی کہ آپ کیوں بھول گئے، آپ نے نہیں بتایا ٹائم پہ. اس میں کس طرح سے وہ ٹاسک جو ہے وہ کئی دفعہ پھر اس طرح کی جب پریشر سچویشنز ہوتی ہیں تو اس سے پھر آرگنائزیشن میں جو ہے ایک ڈسکمفرٹ کی فیل ہے وہ آ جاتی ہے. اس لیے جو بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے اس کو بہت پولائٹلی رسپیکٹفلی دوسرے کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں جو بھی جاب کرنے آتا ہے وہ رسپیکٹ لیول اپنا کیری کرتا ہے، اس کی سیلف اسٹیم بھی ہے، اس نے کام ہی کرنے کے لیے وہ آیا ہے. ویسے تو وہاں پہ واک کرنے تو آیا نہیں ہے، ظاہر ہے اس نے کام کرنا ہے، اس کو رسپانسبلٹیز آپ دیں گے. اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو یہ اسپیسیفک ٹائم لائن ہے اس کو لے کے چلنا، اس کو مینٹین کرنا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ اسی وجہ سے کہ ایک سیکٹری کا کسی بھی آرگنائزیشن میں کہ وہ باقی تمام ٹیمز کے ساتھ جو ہے وہ بھی ایک اچھی کوآرڈینیشن رکھے. اور میرا خیال ہے میرا وائس ابھی نا ڈسٹارٹ ہوئی ہوگی، آئی ایم شیور، بیکاز میرے پاس بھی سگنلس ڈراپ ہوئے ہیں تھوڑے سے. چلیں خیر کوئی نہیں، ہم لوگ ڈسکشن بھی اپنی کمپلیٹ کر ہی چکے ہیں. اور تھوڑا سا میں نے آپ کو بس یہ والا آج ایمفسائز ذرا زیادہ کرنا تھا کہ یہ ہمارے جو اسینشیل اسکلز ہیں ان میں ہم لوگ اب بات کریں گے ٹائم مینجمنٹ کی. اسی طرح کانفیڈینشیلٹی بھی ہے. کانفیڈینشیلٹی میں یہ پروجیکٹس ہیں، کوئی اور ڈیسیجنس ہیں انٹرنلی، نئی برانچز کھلنے جا رہی ہیں وہ اناؤنس ہونی ہے، یا کوئی جو ہے کوئی ایک برانچ ختم ہو رہی ہے، شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ تمام چیزیں اچھی بری صحیح غلط جو بھی کچھ ڈیسیجنز ہو رہے ہوں گے وہ کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرنا بھی سیکریٹریل پوزیشن کی بڑی اسٹرانگ رسپانسبلٹی ہے، تاکہ ان کو وہ ان چیزوں کو لیں. پرابلم سالونگ یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے. اگین پرابلم سالونگ کا کیا مطلب ہے؟ پرابلم سالونگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایشوز کوئی بھی جس طرح سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوئی بھی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ کس پرسپیکٹو پہ کہ کلائنٹ سمجھ رہا ہے کہ آپ اس کو یہ والا پروجیکٹ یا یہ والی سروسز جو ہیں وہ ایک ایکس وائی زیڈ ڈیٹ پر کمپلیٹ کر دیں گے، جبکہ انٹرنلی اس پہ بھی ورکنگ کی ریکوائرمنٹ ہے. کوئی بھی جو ایک اس کا جیسے ہم لوگ ٹیلی کام اگر انڈسٹری کی اگزامپل لیں تو موبائل نیٹ ورکس ہیں، اس میں ڈفرینٹ سروسز ہیں، او ایس پی آئی ایس پی ہے، کچھ بھی ڈفرینٹ فکس نیٹ ورک کی بات کر لیں، موبائل نیٹ ورک کر لیں، کوئی ہمارے ایکسیس کنٹرول سسٹمز ہیں، کچھ بھی وہاں پر ایک کلائنٹ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ یہ جو ہے کام مجھے پروجیکٹ اس ڈیٹ کو مل جائے گا. اب انٹرنلی کوشش تو پوری کی جا رہی ہے کہ اس لیٹ سپوز 25th کو، تو 25th کے لیے پورا کام کیا جا رہا ہے، بٹ
تھوڑے سے دن پہلے 5 days پہلے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک جو اس میں اسپیسیفک ٹول لگنا تھا وہ ٹول اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لیٹ سپوز جاپان سے امپورٹ ہونا ہے تو وہاں سے وہ امپورٹ نہیں کر پا رہے ڈیو ٹو سرٹن ریزنس یا وہ مل نہیں رہا ایگزیکٹلی. تو اب یہ ہے کہ جو پرابلم سالونگ ہے وہ یہ ہوگی کہ ایشو کریٹ ہوگا نا. اس نے جو کلائنٹ نے آپ سے ایکسپیکٹیشنس کیے ہوئے ہیں وہ ایک پرابلم کی طرح سے سامنے آئے گا. ہو سکتا ہے وہ اگریسو ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہے کہ آپ لوگوں نے میرے سے کانٹریکٹ میں یہ کیا تھا یہ وہ. تو یہاں پر آ کے اس کا رول بڑا اسٹرانگ ہے. بہت پولائٹلی نائسلی اس چیز کو ہینڈل کرے, ریسپیکٹفلی اس کو بات کرے ان کے ساتھ. ای میلس پہ نہ رہے, کئی دفعہ پرسنل کال کرنی پڑتی ہے تو وہ کر لیں. وزٹ کروانی ہے کسی مینیجر سے اس کو تو وہ وزٹ کروا لیں, کیونکہ سیکٹری کو خود نہیں جانا ہوتا کسی جگہ کے اوپر, ان کو ارینج ہی کرنا ہوتا ہے ساری چیزوں کو. شی اور ہی ہیز ٹو بی ان دا آفس اونلی آرگنائزنگ. تو اگر اس کو لگتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ مینیجر جا کے مل کے آ جائے یا کوئی ایگزیکٹو مل کے آ جائے تاکہ یہ پرابلم ریزالو ہو جائے, تو وہ اس طرح کے ڈیسیجنس لے سکتا ہے یا لے سکتی ہے خود سے بھی. یہ نہیں کہ وہ ہر چیز کے لیے 100% CEO کہیں گے تو پھر ان کی نالج میں دے سکتی ہے نا, اس کو دے سکتا ہے. ان سے جب بات ہو کہ سر دیکھیں یہ 5 دن کی وجہ سے نا یہ چیز آ رہی ہے, تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس طرح اگر ہم کر لیں تو کیا کرے گا. یعنی کہ ون ہیز ٹو ان دس پوزیشن ہیز ٹو گو ٹو دی CEO اور ٹو دی GM ود اے سولوشن, ناٹ لائک کہ وہ بس صرف پرابلم ہی ان کو بتانا شروع کر دیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا اس طرح سے کر لیا. تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے. ملٹی ٹاسکنگ کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص ایک سے زیادہ کام کر رہا ہو. جب جیسے اس کی بڑی اچھی اگزامپل ایک مدر کی اگزامپل مجھے لگتی ہے ہمیشہ ایز اے لے مین, گھر کی اگزامپل اگر لینا چاہیں گے تو جیسے وہ سب کام کر رہی ہوتی ہیں. شی از کوکنگ, شی از کلیننگ ہوم تھنگس, اسٹف, آرگنائزنگ, ارینجنگ. آرگنائز ارینج میں ہوم میکر اسی لیے کہتے ہیں نا فیمیلز ہوتی ہیں. ارینج کیا کرنا ہے کہ اگر کہیں جانا ہے, بچوں کا اسکول کا ارینجمنٹ ہے, انہوں نے ان کا بریک فاسٹ ہے, دوسرے میلز ہیں, پھر انہوں نے کہیں باہر جانا ہے, کوئی پکنک پلان کرنی ہے یا پھر کوئی شاپنگ جانا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر وہ گاڑی چلا رہی ہیں تو اپنی گاڑی کی مینٹیننس ان کو دکھانی ہے. یا پھر اگر وہ ایک وہ صرف ہاؤس وائف نہیں ہے, کچھ اور کام بھی کرتی ہیں, اسکلڈ ہیں, لیٹ سپوز وہ اسٹچنگ کرتی ہیں اچھی, یا پھر وہ ڈرائیونگ خود سے اچھی ڈرائیونگ بھی کر لیتی ہیں گھر کے کاموں کے لیے, تو وہ ہو گیا. یا پھر اس کے علاوہ امبرائڈری اچھی کرتی ہیں, فیشن ڈیزائنر ہیں, یا پھر کچھ بھی اس طرح کا رول ہے جو کہ ہوم بیسڈ ہے ان کا. تو وہ سارے کام جب ایک شخص کر رہا ہوتا ہے تو ملٹی ٹاسکنگ. اسی طرح سے جو سیکریٹریل پوزیشن ہے CEO آفس مینجمنٹ کے پرسپیکٹو پہ وہ بھی ملٹی ٹاسکنگ کی ہے, ایک سے زیادہ کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. So now we will be completing today's lesson out here only, and then inshallah we will be moving it forward with our discussion on the job roles and responsibilities, which I just at length discussed with you, reinforced those also. So next session, inshallah, is going to be most likely with new lesson and existing one discussion based. So I would request all of you to please go into your notes, have a look. I am going to surely share with you the notes, don't worry about it. But other than that, this lecture is with you. And the discussion which we are going to do is basically the job responsibilities of a secretary. And that is going to be unmute kind activity discussion, which we will be having in our next class, inshallah ta'ala. Adnan, you have a question, please? You can unmute. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم میرا ایک کوشچن ہے جو پریویس لیکچر میں تھا, جی یہ ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز تو ہے, اس کے ہاں علاوہ جی. سیکٹری پاور کیا ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں؟ اتھارٹی پاور آف سیکٹری. ہاں اتھارٹی کہہ رہے ہیں نا آپ. اتھارٹی یس جو یس ہوتی ہے مطلب وہ یس کیا یس ہوتی ہے؟ وہ جی جی نیکسٹ دیکھیں, یہ CEO آفس کا سٹاف ہے نا, تو یہ مینیجر کے لیول پہ ہوتے ہیں, یہ لوگ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں. یعنی ان جی کی جی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ مینیجر سے جیسے ون اسٹیپ ڈاؤن ہوتی ہے, اسسٹنٹ مینیجر کے لیول کا پوزیشن ان جی کا ہوتا ہے. جیسے ایک ڈیزگنیشن ہے نا گریڈ وائز جو ہیرارکی ہوتی ہے, جیسے آپ نے HR میں بھی دیکھا ہوگا اور دیکھیں جی گے جی بھی اس میں فردر. تو جو سیکریٹریل پوزیشن ہے وہ CEO آفس سٹاف کہلاتا ہے. تو obviously ان کے پاس, جیسے آپ کو میں نے پیٹی کیش بتایا, آپ دیکھ رہے ہیں نا ہر کام میں ہی ہے وہ انوالومنٹ, لیگل جی جی ڈسکشنز ہوں, اگریمنٹس ہوں, کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں اس CEO یا GM جو بھی. اب دیکھیں یہ ڈپینڈ اگین کرتا ہے کہ اس آرگنائزیشنل کی ہیرارکی کیا ہے. کہیں پر کسی آرگنائزیشن میں CEO ٹاپ لیول ہوتا ہے,
کہیں پر جی ایم ٹاپ لیول ہوتا ہے, کہیں پہ سی او ہوتا ہے, کہیں پہ جو وہاں کا فاؤنڈر ہے وہ خود ہوتا ہے, چیف آپریٹنگ آفیسر جسے ہم کہتے ہیں نا سی او, وہ ہوتا ہے, یا پھر اس کا اونر جو خود ہے, یا کئی دفعہ دونوں رولز ہوتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کہ وہاں پہ اتھارٹی سسٹم کیا ہے. بٹ نارملی یا تو وہ جی ایم آفس ہوگا یا سی او آفس ہوگا. Okay, clear, ma'am. Thank you, sir. No problem. Yes, Manan, you have a question? السلام علیکم وعلیکم السلام. میم. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو میڈیکل لیگل اور اسٹاف سپورٹنگ ان سب کے لیے ایک سیکرٹری پرسن ہی ہوتا ہے یا الگ الگ ہوتے ہیں میڈیکل اور لیگل کے لیے؟ میں آپ کے کوشچن کو اگر آپ سمجھ پائی ہوں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے جاب رسپانسبلٹیز میں دیکھا تھا کہ میڈیکل میں تو جو وہ میڈیکل اور چاہے وہ لیگل ہو, چاہے گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو, اسکول ہو, ایک بات ہے, یا ایک ٹیلی کام سیکٹر ہو, انڈسٹری کوئی بھی ہو, بیسک جاب رسپانسبلٹیز سیکٹری کی وہی رہیں گی, لیکن جو میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھائی تھیں وہ ایڈیشنل ہوں گی. میڈیکل میں یہ چیزیں 3-4 جو میں نے بتائی تھیں وہ آ جائیں گی, لیگل میں جو کانٹریکٹس ہیں وہ آ جائیں گے, جبکہ کسی بھی انڈسٹری کے آپ لوگ ہوں, کوئی بھی آپ کی آرگنائزیشن ہو, وہاں پر سیکٹری کی انوالومنٹ لیگیلٹیز کے اندر 110% ہوتی ہے, بیکاز واٹ ایور دا ڈاکیومنٹ از ٹو بی سائنڈ, جو بھی ایگریمنٹ بننا ہوتا ہے, کانٹریکٹ سائن ہونا ہوتا ہے, وہ سیکٹری کے تھرو ہی جی ایم کو یا سی ای او کو پٹ اپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے منان, از اٹ کلیئر؟ جی میم کلیئر, تھینک یو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ویری گڈ کوشچن فرام بوتھ آف یو, عدنان اینڈ منان. تھینک یو فار دیٹ. تو اینی ادر کوشچن اینی ون ہیز کچھ اگر کلیئرٹی لینی ہے, کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں جی, اینی ون, یا از اٹ کلیئر ٹو ایوری بڈی؟ چلیں, کنسیڈرنگ اٹ دیٹ ایوری بڈی از کلیئر آن اٹ, انشاءاللہ آئی ایم شیور. تو ہم لوگ جو نیکسٹ ایکٹیویٹی آپ کی کریں گے, آپ لوگوں نے کور رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ آپ نے اسٹڈی کر لینی ہے, ری انفورس کرنی ہے, پر تو ہم نے لی ہیں. میں اس کے ریلیونٹ تھوڑے سے شارٹ نوٹس بھی آپ کو بھیج دوں گی, اور اس میں آپ نے یہ دیکھ کے آنا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ ہم یہی ڈسکس کریں گے. یہ ایکٹیویٹی جو ہے مارکڈ نہیں ہے, دیر آر نو مارکس فار دس ایکٹیویٹی, بٹ یس it's a very important discussion or reinforcement which we will be taking forward. ٹھیک ہے جی, چلیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار جوائننگ ان. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں پھر ملتے ہیں. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو سندر, سنیکا, تہمینا. ٹیک کیئر بیٹا. اللہ حافظ. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am.